지감이란 무엇일까요? 지감이란 한자에서 보시다시피 감각이나 감정을 멈춘다라는 의미입니다. 우리는 항상 외부로부터 들어오는 감각 정보, 들려오는 소리, 맛있는 음식의 맛과 냄새, 손의 촉각, 눈으로 들어오는 시각 정보 등 이런 것에 의해 반응하고 판단하고 다음 행동을 결정하게 되지요. 그런데 우리의 뇌가 이러한 감각 정보들에 의해 수동적으로 작동하는 것이 아니라 잠시 멈추어 서서 이러한 정보들을 가만히 바라보면 어떻게 될까요? 바로 현재의 자기 자신을 관찰하는 것이지요. 내가 나를 관찰하는 의식으로 바라볼 때 나는 뇌의 현상에 끌려가는 것이 아니라 그것을 주도하는 것이 가능해집니다. 그러한 힘이 커지면 스트레스 상황에서 자신의 감정을 조절하는 능력이 커지게 되고 수행력이 증가하여 자기 역량이 강화될 것입니다. 지감 명상은 손의 감각에 집중함으로써 명상 상태에 쉽게 들어갈 수 있도록 고안되어 있습니다. 명상을 위해 손의 감각을 활용하는 이유는 손이 우리 뇌에서 차지하는 비중이 크기 때문입니다. Let's go a little bit deeper with our own energy meditation using the hands. To start with, clap your hands again 10 times. And rub your hands. Make them hot. I know they're probably already nice and warm. I just want to make sure that you're really awakened in your palms. And then last one, tap the fingertips together. Tap, tap, tap. Good. And gently shake it out. With your hands a couple inches above your knees, feel the sensation in your palms and slowly begin to let your palms go up and down. You can bring your chin down just slightly so your focus is inside your body. If it's more comfortable with eyes closed, feel free to keep them closed. And you can move your hands in a little circle, clockwise like a vortex. Slowly turn your palms towards each other and bring your hands closer together in front of your chest. Let your hands gently move a little farther apart, a little closer together. Feel the sensation connecting your two hands. Or they can make a little circle. They can rotate. Actually, any motion is okay as long as you're aware of the connection, the feeling between the hands. Deeply feel the sensation in each palm. Feel the connection between the two hands. So you're awakening a sense, a certain sense in your brain. Subtle body awareness, what we call energy sensation. You can feel it stretch and squeeze. Now remember, there's no wrong way, so don't judge yourself and don't worry. As long as you can feel something, you're doing it right. Last time, breathe in and breathe out. You can slowly bring the hands back down to your knees. Take a deep breath and exhale.